Can you give some tips for memorizing the Qur'an? And my son is in the crowd. Please listen attentively. The Qur'an is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. A person's got to realize that in order for you to hold the word of Allah subhanahu wa ta'ala, the miracle that was given to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and to this ummah, again, you yourself have got to work on your relationship with the Creator. Do you think that a person who's constantly involved in sin and that which displeases Allah subhanahu wa ta'ala, do you think that memorizing the Qur'an will be made easy for him? It may not. So you've got to work on that relationship with the Creator himself. That's point number one. Point number two is hifth and memorization, in my opinion, is repetition. The more you repeat, the more you're able to gather the verses of Allah subhanahu wa ta'ala. And sometimes we hear of people, or we think when somebody tells us, repeat the verse 10 times, 20 times, 30 times, we think it's too much. And there's those who repeat 300 and 400 and 1,000 times. Trust me, it's not a lot. It's not a lot. Hifth, after you've developed your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, is repetition. And you constantly repeat. And don't think that it's too much to repeat. Also, what's important to mention is holding what, or maintaining what you've memorized. At times, a person may be made to forget due to, some of the scholars mention sin, or at times it's human nature. And by you going back to revise and go over those verses again, it's also an act of worship. Hifth is a constant work in progress for every single one of us. And bi'idhnillah, the person who embarks on this journey becomes closer to the word of Allah subhanahu wa ta'ala, and you find barakah in your life. So, Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the ability to be huffaz and to practice upon what we memorize. At times, people may have memorized the Qur'an, however, they don't know, or they're unable to extract one lesson from what they've memorized. And the point of this Qur'an, obviously, we recite, we memorize, and we've got to understand, we've got to ponder and reflect over the verses and put it into practice. What's the point in knowing the whole Qur'an and your character and conduct is completely opposite of what the Qur'an teaches and what Rasulullah sallallahu alayhi wasallam taught us? Secondly, some people find it easy to memorize a verse or a number of verses after reading the tafsir. So they study these verses and they see the connection between each one of them from the tafsir. They understand it, they comprehend it, then they memorize it. The old traditional way is that they come to one ayah and they repeat it 50 times. They finish it, they repeat it. They finish it, they repeat it. It sticks. Then they memorize the following ayah, and then they repeat both ayahs. And then they memorize the third and the fourth, and they repeat the whole thing. This fits like a glove. It is difficult to erase due to the number of repetition. Some find it easier to write. And we have the circles of memorization of the Qur'an. In the past, it used to be called Al-Kuttab, the writers. Why? Because every student had a blackboard and a piece of chalk. So they used to write the ayahs, memorize it, rub it off, and then say it to the sheikh. And then write another ayah, memorize it, and do. So by writing, also this helps a lot, and Allah knows best. I'm going to mention to you a way which you'll be strong in your memorization and you'll be solid, inshallah ta'ala. I'll read the first page completely, qira'atan, sahihatan, with a teacher, properly. You've read it correctly. Makharij al-huruf and your sifat al-huruf is good. Every single letter, every single makhraj is correct. Then divide that page in terms of memorization into two. First half and second half. Then read the first ayah 20 times. Then you read the next ayah 20 times. Then what you do is read the first verse with the second verse 20 times. Why? Because now you want to connect it. After that, read the third verse and recite it 20 times. Then what you do is read the second verse with the third verse
20 times. So you can connect between them. And then read the 4th verse 20 times. Then what you do is read the 3rd verse with the 4th verse. That's half of the page now. All of those 4, read it together 20 times now. Go over it 20 times. Now what you do is you go to the second half of the page and you start from the 5th verse. You recite it 20 times. And then you connect the 5th verse with the 4th verse. You read it 20 times. And then what do? You recite the 5th verse to the 8th verse, because that's the page, right? Okay? And you recite it 20 times. مختصراً ایک بات عرض کر دوں کہ کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے، دن کا ایک رکوع یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ مشکل ہے؟ نہیں بالکل نہیں. ایک رکوع ایک دن میں یاد کرنا ہے. لے جی، ایک رکوع یاد کرنا مشکل ہے یا آسان ہے، یہ والا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ایک رکوع ایک دن میں یاد کر کے اس کو 2 نمازوں میں پڑھ دینا ہے. 2 نمازوں پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی کہ 2 نمازوں میں زور اور عصر میں الگ الگ؟ زور اور عصر میں پڑھ لیں، یا آپ لوگ مغرب عشاء میں پڑھ لیں. 2 رکوع بھی پورے، ایک رکوع پورا نہیں پڑھنا، آدھا رکوع پڑھ لیں. ایک رکوع روزانہ تیار کرنا ہے اور 2 نمازوں میں زور اور عصر میں پڑھ لیں، یا 2 رکعتوں میں آدھا رکوع کر کے پڑھ لیں. ایسا ہی ہے؟ آدھا رکوع بالکل پڑھ لیں وہ. جی ٹھیک ہے. اگلے دن آپ پھر وہ رکوع یاد کریں. ٹھیک ہے. وہ جو کل یاد کیے جو کیا تھا پہلے وہی رکوع؟ وہ تو گزر گئے. ٹھیک. وہ رکوع گزر گئے. اچھا اگلا رکوع آپ نے یاد کرنا ہے. آپ وہ رکوع یاد کر کے اس رکوع کو اس دن آپ 2 نمازوں میں یا 2 رکعتوں میں جس طریقے سے بھی آپ کو آسانی ہو آپ اس کو پڑھیں، سنتوں میں پڑھ لیں. پھر جب وہ آپ 2 رکعتوں میں وہ رکوع پڑھ لیں، پچھلے والے رکوع کو بھی ساتھ ریوائز کر لیں. یہ جو رکوع پہلے یاد کیا وہ 2 رکعتوں میں پڑھنا ہے. اگلے دن جو دوسرا رکوع یاد کریں گے تو پھر رکھتے الگ، ایک رکوع میں ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھنا اور دوسری رکعت میں دوسرا رکوع. ٹھیک ہے. دوسرا رکوع تیسرے دن آپ نے اسی طرح تیسرا رکوع یاد کرنا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ دن کے اندر مثال کے طور پر عشاء کی 17 رکھتے ہیں، مثال کے طور پر عشاء کی 17 رکھتے ہیں، تو اگر ہر روزانہ ایک رکوع تیار کریں نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک رکوع اگر پڑھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دن میں کتنی رکعتیں ہم نماز کی پڑھتے ہیں. ہر رکعت کے اندر اگر الگ الگ رکوع ہم پڑھیں گے نا، ایک رکوع تیار کرنا ہے روزانہ، ہر رکعت کے اندر اگر الگ الگ رکوع اگر ہم پڑھنے لگ جائیں، اس حساب سے تو کا حساب ایک مہینے کے اندر نمازوں میں آدھا قرآن پڑھ لیتا ہے بندہ. بالکل ایسی ہے.